X. In May of 2023, at the University of Texas at Austin, a device was created that can turn a person's brain activity and thoughts into a conscious, understandable stream of text. The company Meta also recently did the same. But that's not all. Just last month, Meta also unveiled an AI system that can analyze a person's brainwaves and predict what that person is looking at. If that's not enough, they were able to do this in real time. Basically, the system was mind reading. Has a multi-billion-dollar social media conglomerate just created a telepathy device with the help of generative AI? On the one hand, this is a potential disaster for privacy, but on the other hand, such technologies could help many who can't speak due to illness or injury. It appears that these days, every major technological innovation raises more questions than answers. We're not quite yet at the capabilities of Minority Report, but reading brainwaves and interpreting what people are thinking is a step in that direction. In this episode, we'll take a look at all of this, so get ready for a wild ride. Let's start by diving deep into the university mind reading AI. Then we'll get onto what Meta is doing. You're going to want to hang around for that one, because it's world-changing stuff. You are watching Cold Fusion TV. UT's newest artificial intelligence tool could be a game changer for some folks. Our real hope is that this could help people who have lost the ability to communicate for some reason. Jerry Tang, a doctoral student in computer science, and Alexander Huth, an assistant professor of neuroscience and computer science, led the research at the University of Texas at Austin, the team that developed the mind-reading device. They published their study in the Journal of Nature Neuroscience. The mind-reading device is called a non-invasive language decoder. While language decoders are not new, using them with the recent breakthroughs in generative AI certainly is. Older versions could recognize only a few words here or there, or at best, a couple of phrases. Jerry Tang and his team have managed to blow this out of the water. Their device can reconstruct continuous language from perceived speech, imagined speech, and silent videos. A technology like Neuralink, on the other hand, would be an invasive method. It would provide clearer data, but has higher risks associated. The UT Austin team created a new system called a semantic decoder. It works by analyzing non-invasive brain recordings through functional magnetic resonance imaging, or fMRI. The decoder reconstructs what a person perceives or imagines into continuous natural language. It sounds incredible, but before we get too excited, let's understand the limitations of a non-invasive system and the challenges that the researchers had to overcome. While invasive methods such as electrodes implanted into the brain have demonstrated notable achievements in the past, non-invasive systems are still in their early stages of development, trailing behind in vital areas. The team chose the non-invasive fMRI because it has excellent spatial specificity, meaning that it can pinpoint neuroactivity in the brain with great accuracy. However, its major limitation is its temporal resolution, or, in other words, how quickly it captures changes in brain activity. The blood oxygen level dependent, or BOLD, signal that the fMRI measures is notoriously slow, taking about 10 seconds to rise and fall in response to neural activity. Now, imagine trying to decode natural language where we speak at a rate of 1 to 2 words per second. So how did they tackle this problem? To address this, researchers employed an encoding model which predicts how the brain responds to natural language. To train the model, they recorded brain responses while subjects listened to 16 hours of spoken narrative stories. By extracting the semantic features and using linear regression, they built an accurate model of the brain's responses to different word sequences. It's basically a model that has been trained with over 15 hours of data per person to take in their brain activity when they're sitting in an MRI scanner and to spit out the story that they're listening to. Here is where it becomes a little more interesting. To ensure the words that were decoded had proper English grammar and structure, the researchers incorporated a generative neural network language model, or generative AI. Interestingly, they used GPT-1, an earlier version. Dane Lord, da ne bude sve samo u filmu, pošto ćemo na kraju imati jedno, ajmo reći, poslasticu, jeli,
Naime, direktorica, nije direktorica, ja mislim da je ona glavna za medije, Annie Jacobson je došla Lex Friedmanu u podcast i reče vezano nešto za ove NU bombice. Uglavnom, da ono sve što pričam nije šupljo, znači da nas Darpa želi hakirati, da je izmišljen super avion, ne znam koliko ide na sat, pitao me Amar, ali znam da ne mora biti obložen stealthom da bi izbjegavao radar. Recimo plava ptica koji je najbrži avion, znači star je 50 godina, SR-71, on je, mislim, 3.500 ide na sat. Znači, brži je od Raptora s 1000, koliko ja to ovako ovih ljudskih, znači 1000 km na sat. Sad ne znam koliko je to. On nije stealth, međutim njegov oblik i kako je napravljen, on jednostavno vraća radarske signale radaru. I tako je neuhvatljiv. Znači ne mora biti nužno stealthom obložen da bi bio neuhvatljiv. Puno znači do oblika, izgleda, brzine, koliko se prikriva, po kojem vremenu leti, znači ima tu milion faktora. Međutim, ono za što je najveća bitka, kako se pojavio AI, toliko je tih vijesti, jedan Nvidia se digo, znači firma koja je pravila grafičke karte, samo sada je počela praviti sve. I Nvidia će ići isto kao Tencent u Kini, znači uzet će sve. Vjerujte mi, ja vam garantujem za 2 godine da će Nvidia uzeti i Google i Facebook i YouTube, mislim Facebook i YouTube će raditi, ali će biti svi pod Nvidiom, jer on pravi te ploče, znači kompjutere koji će baš pokazuju kako će rast cijena, znači danas ga možete kupiti za 2 do ne znam koliko $1000, nešto. Sriće $40.000 je malo bolji kompjuter sa tim crnim pločama. Ko se razumije bolje u IT zna. Ali će do 2030. ta cijena skočiti preko 500%. Znači, koliko ćemo svi ovisiti o AI, o kompjuterima, može ponašati svaki glas, može, ne znam koliko raznih vrsta AI-eva, od književnosti, Znači, kad čovjek, evo ko ja, toliko informacija ima, prosto ne zna odakle bi vam počeo. Darpa želi hakirati sve ljude, evo pogledajte, ovo sad borba za mozak, znači više nije bila borba za AI, više nije borba za teritorije. Ukrajina je žrtova na zadnje mjesto gdje će se, znači, ispljuniti teritorije. Svi mi znamo, Rusija živi se siromašno, prljavo, teško. Amerika je po meni, pogledajte, znači, ali to nije Amerika, to nisu Amerikanci ljudi, oni su sami međusobno ratovali, 2 su imali rata građanska. I onaj s Englezima u suštini bio građanski rat. A pogotovo onaj rat, znači, kada je nastala Coca-Cola, sjever-jug, gdje su crnci bili u jednoj nezavidnom položaju. Znači, ako odeš na stranu sjevera, gubiš siguran posao kakav god da je. Sad neđe si imao super gazdu, a neđe si imao gazdu koji te tjerao i da lupaš po pamučnom polju. A iako su i otišli na sjever, i tamo su i dalje bili crnci, i tamo su, znači, baš u onom filmu ima sa Matthew McConaugheyom, njegov praunuk ima 1/8 crnačke krvi, ne može da oženi bijelkinju. Samo s 1/8 crnačke krvi, čovjek bijelac, imao ga iz 5 godina u zatvor, cura ga je čekala. Znači, toliko je tog prijavštine na svijetu, toliko je licemirja. Evo ovo s Ukrajinom, znači, da Amerika i NATO žele pomoć, pomogli bi u sekundi. Sve su to igre za novac, igre za čipove, pogotovo evo ako sad Nvidia ovaj čip dobije, njima Kina više neće biti bitno, oni su već nešto dogovorili čim oni zaustavili TikTok. Rusija lažno misli da je Kina prijatelj, ja mislim da će Kina baš prva gleda da je čopi i da je raskomada. Dok Amerika opet se više boji Kine nego Rusije jer je vojno jača Kina i brojnija i luđa, znači oni jednostavno, Rusi ne žele da idu u vojsku. Rusi su ljudi koji su navikli na partije, na koncerte. Kad ste čuli koncert Rammsteina u Pekingu, Prodigyja u Pekingu, dok su najbolji koncerti trenutno partiji bili u Moskvi.
Znači, ljudi koji žive već nekim, ajmo, što mi rekli, nije to zapadnjački život, to je jednostavno život današnji. Tako se živi u Čile, u Peru, svuđe u svijetu, u Indiji, znači u Japanu, samo u Kini ne, komunističkoj Kini. Neće ta komunistička Kina nabiti svoj sistem čitavom svijetu. Da ne bi, znači, sve ovo se dugo aplaudovalo, da radim, znači, ni vid ako se ne roknem. Pokazat ću vam da ovo sve što sam pričao nije bilo šuplja, evo, znači, sve. Pogledajte ni vid, pa ćemo onda pustiti ovo i završiti tako video. Evo, Lejla je već, me gleda, da pokažemo, znači, Yahoo je objavio, znači, Yahoo, to nije bez veze firma. Yahoo, Darpa želi da hakira vaš nervni sistem. Nivid pravi superkompjuter. Dobro, ja sam ovdje otvorio Boga Oca, pa sad pogledajte i ovo. Znači, Nvidia, zapratite, meni nije u interesu, znači da se samo moja videa gledaju, da ja to nešto donesem, eto ko ono. Ali definitivno, Nvidia, Darpa, evo, Stuxnet je oslobođen, znači zašto su ga oslobodili? Zato što su sve te hakere koji su radili preko njega profatali uz pomoć njega. I sad će uz pomoć njega da se koriste za vojsku, za vojne svrhe, dronovi i te stvari. U prošlim videima sam pričao koji, znači pa pogledajte zadnja dva videa, nisu bilo toliko gledana. Evo taj avion koji je, znači, i još koji su, koliko se to dugo pravi godina. Za kraj ćemo vam pustiti, znači, šta kaže gospođica Annie Jacobson, to smo ovdje vam pripremili, šta kaže gospođica Annie Jacobson, kako cija i zašto meni nisu došlo, nek se njemu došlo, ajde. Yeah, you know about the Russian launch sites and capabilities and command and control procedures and all of this and vice versa. I mean, all of this, because it's decades old, is really well known. If you go to the Federation of American Scientists, they have a team led by a guy called Hans Christensen who runs what's called the Nuclear Notebook. And he and his team every year are keeping track of this number of warheads on these number of weapon systems. And because of the treaties, the different signatories to the treaty all report these numbers. And of course, the different intelligence community people are keeping track of what's being, you know, revealed honestly and reported with transparency and what is being hidden. The real issue is the new systems that Russia is working on right now. And that will lead us, you know, we are kind of moving into an era whereby the threat of actually having new weapon systems that are nuclear capable is very real because of the escalating tensions around the world. And that's where the CIA, I would guess, is doing most of its work right now. So most of your research is kind of looking at the older versions of the system. And presumably there's potentially secret development of new ones, hopefully. Which violates treaties. Yes. So yes, that is where the intelligence agencies, but you know, at a point, it's overkill, literally and figuratively, right? People are up in arms about these hypersonic weapons. Well, we have a hypersonic weapons program, you know, Falcon, Google Black Swift, right? This is Lockheed's doing, you know, DARPA exists to create the vast weapon systems of the future. Mm-hmm. That is its job. It has been doing that since its creation in 1957. I would never believe that we aren't ahead of everyone. Call me, you know, overinformed or naive, one or the other. That would be my position, because DARPA works from the chicken or the egg scenario, you know, that like once you learn about something, once you learn Russia's created this, you know, Typhoon submarine, which may or may not
be viable, it's too late if you don't already have one. We'll probably talk about Darpa a little bit. One of the things that makes me sad about Lockheed, many things make me sad about Lockheed, but one of the things is because it's very top secret, you can't show off all the incredible engineering going on there. The other thing that's more philosophical, Darpa also, is that war seems to stimulate most of our, not most, but a large percent of our exciting innovation in engineering. And so, but that's also the pragmatic fact of life on Earth, is that the risk of annihilation is a great motivator for innovation, for engineering, and so on. But yes, I would not discount the United States in its ability to build the weapons of the future, nuclear included. Again, terrifying. Bravo, Lex. Ovo što je na kraju rekao je odlično. Znači da ljude, evo znam i po svojim pregledima, stimulira uglavnom destrukcija. Znači droga, seks, čak evo stavite, znači na jednu objavu Facebooka velikim slovima droga, seks, ludilo, droga, seks, rat, droga, seks, uništenje. I onda napišite da sad kad sam vam skrenuo pažnju reći ću, vidjet ćete koliko će ljudi pogledati tu vašu objavu. Znači, to su riječi koje, evo, šta će mi sad YouTube uraditi, ali nema veze. To su riječi koje, nije ovo TikTok, jel? Ali nema veze, idemo do kraja. Znači, pametni lijekovi, evo, našlo se lijek za rak, evo, nešto ne stimulira kao, znači, treba se 5 oružja da bi se napravio jedan lijek. To je ono zbog čega civilizacija propada. Znači, dok ne nađemo zli AI, mi ne možemo naći dobro AI. Tako i sa ljudima i sa svemu. Znači, ako vam je čovjek napravio 100 dobrih stvari, vi ćete se sjetiti na jedne i zato ćete ga mrznuti kraja života. To je tako, tako i tako i tako. Vidimo se. Pozdrav Stigmatik i Lex, Sretan Uskrs svima koji slave. Vidimo se, možda i ne, zavisi što se sve izdešava. Uglavnom, puno vas pozdravljamo, nadam se da smo u ovom videu donijeli vam naputke gdje ćete šta tražiti i gdje ćete nas šta pitati da dalje radimo. Ćao.